Have a stupendous day, dear children. Today, from your Standard 9 Geography, let me walk you through a new unit, Unit 7, Mapping Skills, Part 1. From your book, Unit 7, Mapping Skills. Introduction. With maps on hand, one can see the world in one sweep. When you have a map in your hand, you can just go through the world in one quick glance. A map is worth 1,000 words. ஒரு map 1,000 words equal-ஆ இருக்கு. Mapping skills are basics to understand a map and to interpret the area depicted. Mapping skills ரொம்ப important. Only if you have the mapping skills இருந்தாதான் map understand பண்ண முடியும், and you can also understand the area which is given in the map. Depicted na given or drawn. Maps are introduced with its components such as scale, sign and symbols. Mapல வந்து 3 components இருக்கு. Scales இருக்கும், signs and symbols இருக்கும். So mapக்கான data source. Surveying is the process of recording the measurement of a land area. Its outcomes are the data source of map. Mapக்கு data எங்கிருந்து கிடைக்கும்? Information, that is data எங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா சர்வேயிங் பண்ணுறது மூலியமா. சர்வேயிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் மெஷரிங் த லேண்ட் ஏரியாவை மெஷர் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் சர்வேயிங். ஸோ சர்வேயிங் மூலியமாக தான் மேப்க்கு டேட்டா கிடைக்கும். This lesson deals with the latest techniques of mappings. இந்த லெசனில் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன, ரிமோட் சென்சிங் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம், ஜிஐஎஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், குளோபல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் வெப் மேப்ஸ் ஆஃப் 21st century பற்றியெல்லாம் we can learn. 7.1 Map as a tool. மேப்புங்கிறது தான் பேசிக் டூல். Tool is something which is used for a specific purpose. ஸோ இங்கே வந்து ஜியோகிராஃபருக்கு மேப் தான் பேசிக் டூல், இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இட் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ் கிளியர்லி. மேப் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி த்ரூ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மேப்ஸில் என்ன இருக்கும், ட்ராயிங்ஸ் இருக்கும், வேர்ட்ஸ் இருக்கும், சிம்பிள்ஸ் இருக்கும். தஸ் மேப் ஃபார்ம்ஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட். இன்டெக்ரல்னால் ஜியோகிரஃபி டீச் பண்ணுறதுக்கு மேப் இல்லாமல் ஜியோகிரஃபி டீச் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட். இன்டெக்ரல் பார்ட், கம்பைன்டு பார்ட் for teaching geography. A map is a location guide. அது மட்டும் இல்லாமல் locate பண்ணுறதுக்கு it also acts as a location guide. Do you know a cartographer is one who measures, analyzes and interprets geographical information to create maps and charts for public, political and educational purposes. Political, cultural and educational purpose. cartographerங்கிறவர் தான் ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், லேண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அனலைஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவர் தான் வந்து மேப்பை க்ரியேட் பண்ணுவார். மேப்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவார். எதுக்காகனா பொலிட்டிக்கல் பர்பஸ்க்காகவும், எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காகவும், கல்ச்சுரல் பர்பஸ்க்காகவும். 7.1.1 மேப்ஸ் அண்ட் கார்ட்டோகிராஃபி. மேப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ட்ராயிங், ஒரு டாப் வியூ, அபவ் ஏரியாவுக்கு மேலே இருந்து பார்த்தா அந்த ஏரியா எப்படி தெரியுமோ அந்த ட்ராயிங் தான் மேப். A map is defined as the miniature image of the 3-dimensional earth surface on a paper or cloth or any flat surface. ஒரு பேப்பர்லேயோ கிளாத்லேயோ ஏதோ ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வேர்ல்டோட எர்த் சர்ஃபேஸோட 3-dimensional வியூவோட ஸ்மால் சைஸ் மினியேச்சர் இமேஜ் தான் இந்த மேப். Maps can show a whole or part of a world. Map வந்து full world மேப்பும் இருக்குது or a certain part of a world பற்றின மேப்பும் இருக்குது. Maps are drawn to scale and direction. Maps வந்து given ஸ்கேல்லையும் கொடுத்துருக்க ஒரு டிரெக்ஷன்லேயும் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. Maps have legends to explain the meaning of symbols. Legendsனால் a portion in a map which explains அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க, அந்த மேப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சிம்பிள்ஸ் அதோட மீனிங் என்ன, அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க கலரோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் லெஜெண்ட்ஸ். த ஆர்ட் ஆஃப் மேப் மேக்கிங் இஸ் கால் கார்ட்டோகிராஃபி. மேப் மேக் பண்ணுறவங்க பேர், மேப் மேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் கார்ட்டோகிராஃபி. மேப் மேக் பண்ணுறவங்களோட பேர் கார்ட்டோகிராஃபர். காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மேப். மேப்பில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன things இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனா map includes the following components, namely title, scale, direction, grid system,
projection, legend, conventional signs and symbols. இதெல்லாம் இருக்கும். First we'll see about the title. Title indicates the purpose or theme of the map. Example, India political. So Indiaல physical, India world political, Tamil Nadu transport. இதெல்லாம் வந்துட்டு title of the map. எதை பற்றின மேப் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் title. So next one is scale. Scale makes it possible to reduce the size of the whole earth to show it on a piece of paper. So whole earth-ஐயே reduce பண்ணி ஒரு piece of paper-ல காமிக்கிறது தான் இந்த scale. A scale is the ratio between the actual distance on the map to the actual distance on the ground. Scaling-ங்கிறது ratio between எவ்வளோ ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்னது மேப்பில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் கிரவுண்டில் கவர் ஆகிருக்கு அதை சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்கேல். ஸ்கேல் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் இன் 3 மெத்தட்ஸ். ஸோ 3 மெத்தட்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்கேல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட், next one is representative fraction, that is RF, and last one is linear or graphical scale methods. First we'll see about the statement scale. Statement அப்படினாவே wordsல represent பண்ணியிருப்பாங்க. A statement scale describes the relationship of a map distance, மேப்பில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு டு த கிரவுண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வேர்ட்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. சச் ஆஸ் எக்ஸாம்பிள் 1 centimeter equal to 10 kilometer. Next one is representative fraction. Fraction-ஆ represent பண்ணுறது. It describes proportion. Proportion-னா fraction or ratio of map distance to the ground distance. மேப்பில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நியூமரேட்டர், ஃப்ராக்ஷனோட நியூமரேட்டரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. டினாமினேட்டரில் கிரவுண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறது டினாமினேட்டரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஆர் ரேஷியோ மெத்தடில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் representative fraction. So that is, here it is stated as 1 divided by 1 million or 1:1 million. This means that 1 unit on the map, 1 unit map la 1 unit na actual ground surface la represents 100,000 or 1 million, sorry 1 lakh. 1:1 lakh or 1:1 lakh. So that is 1 unit on the map represents 100,000 of same unit on the ground. This unit may be an inch. இது வந்துட்டு 1 யூனிட்டுங்கிறது அந்த 1ங்கிறது இன்ச்சில் இருக்கலாம், சென்டிமீட்டரில் இருக்கலாம், or any other linear measurement units. Linear measurement unit, the units which we use regularly. Thus, representative fraction, that is RF, equal to distance on the map to the distance on the ground. For example, to find the RF when scale is, so here RF is equal to distance on the map divided by distance on the ground. For example, 1 centimeter which is equal to 1 kilometer. This can be represented in a representative fraction as 1 centimeter divided by 1 kilometer. Convert the kilometer to centimeter. If we convert kilometer to centimeter, so 1 kilometer, that is equal to 1 lakh centimeter. So that is 1:100,000 centimeter. Like this we can represent. So how can we find the RF representative fraction when the scale is 1 centimeter to 2 kilometer? So that is 2 kilometer equal to 2 lakh centimeter. Next is about the last representation, linear or graphical scale representation. In a map, a linear scale is represented by a straight line divided into equal parts, that is primary and secondary, to show what these markings represent on the actual ground. So linear or graphical scale na or linear or straight line la scale represent பண்ணுவாங்க, which can be divided into 2 equal parts. பாருங்க, black and white 2 equal parts are primary and secondary lines னு சொல்வாங்க. So இந்த மாதிரி represent பண்ணா this is graphical representation, graphical scale method. This scale helps in direct measurement of the distance on the map. ஸோ மேப்பில் டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேப்ஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த போர்ஷன், இந்த ஏரியா வந்து 1 கிலோமீட்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஃபாலோ ஆகிற எல்லாமே இட் இஸ் 1 கிலோமீட்டர். ஸோ டைரக்ட் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு
யூஸ் ஆகுது. Fractional scale is 1 divided by 50,000 or 1 is to 50,000. 1 unit on the map represents 50,000 units in the real world. Next is about the direction. Maps are drawn normally with north orientation. Maps எப்பயுமே north head வச்சு தான் north pole face பண்ணி தான் north direction mark பண்ணி தான் எல்லா மேப்புமே represent பண்ணுவாங்க. North direction represents the north pole of the earth. If you position yourself in the north pole, நீங்கள் north pole face பண்ணி இருக்கிற மாதிரி position பண்ணினா your right hand side represents the east direction, your left hand side represents the right hand side east direction, left hand side west direction, and behind you will be your south, back of you will be the south direction. So there are 4 main directions which are called cardinal directions. Directions is usually indicated on the map by north south line. So map la eppadi represent பண்ணுவாங்க north south line which தான் represent பண்ணுவாங்க. With north direction la ஒரு arrow head இருக்கும். So your activity, imagine you are standing in India facing north direction face பண்ணி இந்தியால நிக்கிறீங்க. Then in the Saudi Arabia, Myanmar, China, Indian Ocean, Kazakhstan, Sumatra, Afghanistan இதெல்லாம் எந்த directionல இருக்குன்னு you should write. So this is the map. So Saudi Arabia, where is Saudi Arabia? So it is to your India la irundhu paakumbodhu it is to your west. Myanmar, here it is to your east. Indian Ocean is to your south. Kazakhstan is to your north. Sumatra is to your southeast. Afghanistan is to your northeast. So every map will have a legend. See, this box represents a legend. So the mnemonic device or memory technique to recall the cardinal direction in sentence. So in the cardinal direction north, east, south, west இதை ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுற டெக்னிக் ஆர் சென்டென்ஸ் இருக்குது. நெவர் ஈட் சாகி வீட்டீஸ். சாகினா ரொம்ப வாட்ரியாக இருக்கிற ஆறிப்போன அந்த மாதிரி இருக்கிற வெட்டாக இருக்கிற ஃபுட், வீட்டால் பண்ண ஃபுட்டை தான் சாகீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த சென்டென்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் நார்த், ஈஸ்ட், சவுத் அண்ட் வெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் த கிரிட் சிஸ்டம். The location of place can be simply defined by its latitude and longitudes. Latitude lines வச்சும் longitude globeல இதுதான் latitude lines, இதுதான் longitude lines. Longitude lines வச்சும் latitude lines வச்சும் ஈஸியாக ஒரு பிளேஸை லொக்கேட் பண்ணலாம். In normal practice, latitude is first எப்பயுமே latitude தான் first represent பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் then comes the longitude. The latitude and longitude of the place can be expressed in அதோட யூனிட். latitudeும் longitudeும் எப்படி represent பண்ணுவாங்க? டிகிரியில், மினிட்ஸில், செகண்ட்ஸில் represent பண்ணுவாங்க. So here India, நம்மளோட இந்தியன் மெயின்லேண்ட் வந்துட்டு extends from எங்கே இருந்துன்னா 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. latitude first mention பண்ணுவாங்க. and from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east longitude. Here degree இப்படி போட்டால் degree, இப்படி போட்டால் minutes. So this is your activity. Use the grids to enlarge the இங்கே latitude and longitudes கொடுத்துருக்காங்க. இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இந்த ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிறத enlarged picture you have to draw. Next is about the projection. A map projection is a way of showing the spherical shaped earth on a flat piece of paper. ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கிற earth ஒரு flat piece of paperல எப்படி represent பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த projection. Where does the word projection come from? Imagine a clear globe with latitude and longitude lines and outlines of the land masses on it. இமேஜின் ஒரு குளோபை இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க, அதில் latitude longitude லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க. அந்த குளோப்குள்ளே ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுறீங்க. அந்த குளோபையே ஃபுல்லாக ஒரு ஒயிட் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க. அப்போ நீங்கள் அந்த லைட் பல்பை க்ளோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த latitude longitude லைன்ஸ் ப்ளஸ் லேண்ட் மாசஸ், லேண்ட் ஏரியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பேப்பரில் ரொம்ப விசிபிளாக கிளியராக தெரியும். So image will be transferred.
If you wrap a piece of paper around the globe and turn on the light bulb, the outlines of the grid, idan grid, latitude and longitude lines join avradhan grid, and land masses would be projected onto the paper la project aayirukkum. Map projections is defined as the idha map projection. So in the mari map projection is the transfer of spherical network of latitude and longitude lines on a plane surface la project பண்றது தான் இந்த projection. Projections are drawn to maintain the shape, area and direction. இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் projection method யூஸ் பண்ணுறோம். The three methods in the widest usage are as follows. Three methods of projection தான் wider யூஸ் பண்ணுறாங்க. First one is projection on surface of cylinder surfaceல Mercator அப்படிங்கிறது தான் இந்த cylindrical projection. Projection on surface of cone அப்படிங்கிறது perspective projection. Next is the planar or orthographic projection. So in the planar projection வந்து azimuthal projection or zenithal planar flat surface projections. So these are the three projections. Globe வந்து cylindrical shapeல represent பண்ணி latitude longitude lines ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கிடைக்கும். கோனிக்கல்னால் கோன் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஸ்பியர்டில் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதே பிளேனார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாப் வியூ மேலே இருக்க பிளேன் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். ஸோ லுக் அட் திஸ் இஸ் த சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன், Mercator projection. So first one is the cylindrical projection. அதே பாருங்கள் conical projection, cone shapeல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் இப்படி, இல்லைன்னா பிளேனார் ஆர் azimuthal projection. இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருந்தால் azimuthal or planar projection. இது pseudo cylindrical projection. These are the different types of projections. Next is about the legend. The legend of the map helps to understand the map details which are placed at the left or right corner at the bottom of the map. ஒரு மேப்போட பாட்டமில் லெஃப்ட் சைட் கார்னரோ ரைட் சைட் கார்னர்லையோ அந்த மேப்பில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் சைன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன் வேர்ட்ஸ் இஸ் த லெஜெண்ட். The next one is the conventional signs and symbols. The conventional signs and symbols are the standard symbols used on the map and explained in the legend. என்னென்ன சைன்ஸ் சிம்பிள்ஸ் மேப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து லெஜெண்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுக்காகனா டு கன்வே அ டெஃபினைட் மீனிங். The topographic map contains a variety of information. Topographic na which like records the land area la irukka mountains, valleys, plains plus contour lines adu pathina information da inda physical and cultural features oda informations da inda topographical map la irukum. So they are shown by using signs and symbols. Topographical map la nariya signs and symbols use pannirpaanga in various colors so that the clarity of the map is maintained. There are three types of map symbols. First one is the point symbol, next one is the line symbol, and the third one is the area symbol. பாயிண்ட் சிம்பிள்னா பாயிண்ட் எதுக்கெல்லாம் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பில்டிங் ஃபேமஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு. டிப்பிங் டேங்க்ஸ்னால் ஸ்மால் பாண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருச்செங்கோடு பஸ் ஸ்டாப்பில் திருச்செங்கோடுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு ஸ்மால் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டிப்பிங் டேங்க்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது யூஸிங் பாயிண்ட் சிம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கல் பீக்கன்ஸ் அப்படின்னா சர்வேயிங் பாயிண்ட்ஸ். சர்வேயிங் பாயிண்ட்ஸ்னால் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க, நாட்டுக்கள்னால் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஊருக்கான அந்த மேப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆர் எண்டிங் பாயிண்ட் அது வந்துட்டு டிக்னோமெட்ரிக்கல் பீக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது பாயிண்ட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைன்ஸ். டெலிஃபோன் லைன்ஸ் எந்த இடத்துல போகுது, ரயில்வேஸ் எங்கெல்லாம் போகுது, ரோட்ஸ் அண்ட் பவர் லைன்ஸ்லாம் போகிறத லைன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஏரியா சிம்பிள்ஸ் ஃபார் கல்டிவேட்டட் லேண்ட்ஸ், பாண்ட்ஸ், ஆர்ச்சர்ட்ஸ்னால் பழத்தோட்டம், அண்ட் வைன் யார்ட்ஸ், கிரேப் யார்ட்ஸ், அது எல்லாத்தையும் ஏரியா சிம்பிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. த ஆக்சுவல் ஷேப் ஆஃப் த எர்த் இஸ் டெர்ம்ட் ஜியாய்டு. ஆப்லேட் ஸ்பியராய்டு அப்படிங்கிறது தான் ஜியாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷேப் ஆஃப் த எர்த் வந்து ஆப்லேட் ஸ்பியராய்டு, தட் இஸ் ஜியாய்டு.
The azimuthal polar projection is depicted on United Nations flag. United Nations flagல இந்த azimuthal or planar projection வந்து depict பண்ணியிருக்காங்க. அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா டியூரிங் 1945ல் யூஎன் ஃப்ளாக், யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ளாக் வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்காவை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நார்த் அமெரிக்காவை நார்த் ஆல்டிடியூடில் வச்சுருக்காங்க. லாங்கிடியூட் லைன் 90 டிகிரி வெஸ்ட் பாயிண்டிங் அப்வர்ட்ஸில் வச்சுருக்காங்க. அதாவது நார்த் அமெரிக்காவை இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த இடத்துல 90 டிகிரி நார்த். ஆனால் அது ஃபாலோயிங் இயர், அதுக்கு அடுத்த இயர் 1946ல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மேப் வந்து ரீஓரியன்ட் வேறு மாதிரி. இந்த டயக்ராம் இதுதான் 1946ல் இருக்கிற டயக்ராம். ரீஓரியன்ட் பண்ணிட்டாங்க, எதுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது, எல்லாத்துக்கும் நியூட்ரல் வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி 180 டிகிரி ஈஸ்ட் லையிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த பசிபிக் ஓஷன் pointing upwards. The map ends at 60 degrees south latitude, meaning Antarctica does not appear. So இந்த மாதிரி 60 degree southல end ஆகுது, இதில் அண்டார்டிகா இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இது பசிபிக் ஓஷனோட மிடில் வர மாதிரி இந்த இதை வந்துட்டு ரீஆரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க, ரீஓரியன்ட் பண்ணிட்டாங்க. The following color codes are used with map symbols. ஸோ நிறைய கலர் கோட்ஸ் வந்து மேப் சிம்பிள்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க for representing certain things. So brown color எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, land or earth surface, contour lines. Contour linesனா a line which joins all the same level of elevation above sea level. Above sea levelல சில ஏரியாஸ்லாம் இப்போ 1 centimeter above sea level or 1 kilometer above sea level இருக்குன்னா அந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அதை தான் வந்து கான்டூர் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்டூர் லைன்ஸ்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு. ப்ளஸ் எரோடட் ஏரியாஸ்னால் ஏதாச்சும் தண்ணியால் அரிச்சிட்டு போன ஏரியாஸ். ப்ராமினன்ட் ராக் அவுட் க்ராப்ஸ், அதாவது சில பிளேன் சர்ஃபேஸில் திடீர்னு ஒரு ராக் மட்டும் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அவுட் க்ராப்ஸ், ராக் அவுட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாண்ட் ஏரியாஸ் அண்ட் டியூன்ஸ், மண் மேடு, செகண்டரி ஆர் கிரேவல் ரோட்ஸ், அதெல்லாத்தையும் ப்ரௌன் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. I'll show you the picture of rock outcrops. So this is the picture of rock outcrops. சுற்றி பிளெயின் லேண்ட்ஸாக இருக்கும், திடீர்னு ஒரு ராக் மட்டும் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ராக் அவுட்க்ராப்ஸ். இதெல்லாம் ப்ரௌன் கலரில் மேப்பில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லெஜெண்ட். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர், ஸ்டேட் பார்டர், கண்ட்ரி கேபிட்டல், இங்கேயே வந்து லெஜெண்டில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எது எப்படி மார்க் பண்ணுறாங்கன்னு அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் த கலர் காம்பினேஷன்ஸ். மவுண்டெயின்ஸ்லாம் ப்ரௌன் கலரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. லைட் ப்ளூ கலர் வந்து வாட்டர் ஃபீச்சர்ஸ், கெனால்ஸ், கோஸ்டல் லைன்ஸ், டேம்ஸ், லேக்ஸ், மார்ஷஸ், ஸ்வாம்ப்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ், பாண்ட்ஸ், ரிவர்ஸ் அண்ட் வாட்டர் டவர்ஸ், இது எல்லாத்தையும் லைட் ப்ளூ கலரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. டார்க் ப்ளூ வந்து நேஷ்னல் வாட்டர்வேஸ்க்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. க்ரீன் கலர் வந்துட்டு வெஜிடேஷன் ஃபீச்சர்ஸ், கல்டிவேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ், கால்ஃப் கோர்ஸ், நேச்சர் அண்ட் கேம் ரிசர்வ் பவுண்ட்ரிஸ், ஆர்ச்சர்ட்ஸ், தோட்டம், பழத்தோட்டம், வைன் யார்ட்ஸ், ரெக்ரியேஷன் கிரவுண்ட்ஸ், வுட்லேண்ட் எல்லாமே க்ரீன் கலரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. பிளாக் கலரில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ், railways, building, bridges, cemeteries, communication towers, dam walls, excavation and mine dumps, telephone lines, power lines, wind pumps, boundaries, இதெல்லாமே வந்து black கலரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ரெட் கலரில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ், நேஷ்னல், arterial and main roads, lighthouse, marine lights, இதெல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. பிங்க் கலர் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பவுண்ட்ரிஸ்க்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ்ட் இன் மேப்ஸ் ஆர் ஃபோர்ட் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, சர்ச், பகோடா, புத்திஸ்ட் டெம்பிள் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, கிரேவ்யார்ட், டெட் பீப்புள் புதைக்கிற இடம் கிரேவ்யார்ட், அப்புறம் சத்ரி,
முஸ்லிம்ஸோட இண்டோ முஸ்லிம்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் மேலே பில்டிங்ஸ் இருக்கும், அது மேலே வந்து ஒரு டூம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருப்பாங்க, டூம் ஷேப்ட் எலிவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சத்ரி, மாஸ்க், டெம்பிள், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் பிஎஸ்ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஆர்ஹெச் வந்து ரெஸ்ட் ஹவுஸ், சிஹெச் சர்க்கியூட் ஹவுஸ், ஐபி இன்ஸ்பெக்ஷன் பங்களோ, railway station RS, broad gauge railway, level crossing, metal road, cart track, pack track, footpath with bridge, aerodrome, lighthouse, electrical power line, perennial stream, dry stream, canal, dry river, dam with masonry work, dam with earthwork, permanent hut, temporary hut, tower antiquities. ஸோ இதெல்லாம் இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வில் டிஸ்கஸ் இன் your next part of the video. So take care. Thank you.